En una mañana brillante, Piero fría, en el pleno distrito financiero de la ciudad. Donde las torres de cristal razaban el cielo y los coches caros zumbaban mientras relucían calls. Una niña con las mejillas polvorientas y los ojos cansados abrieron los enormes puertas del Grand Crest Bank. Su nombre era Aria Nolan, y sus pequeñas manos apretaba una tarjeta gastada como si fuera alguien contían la última esperanza que les quedaba en el mundo. La luz del sol lo inundaba todo. A través de los altos ventanales, pero incluso en con tanto brillo, Aria percibía una sombra, frágil, temblorosa y muy fuera de lugar entre suelos de mármol y columnas imponentes. Y mientras ella daba un paso hacia adelante, con las cabezas giradas, no fuera de amabilidad, pero por confusión, sorpresa y un toque de juicio. Todo lo que ella quería era sencillo. Ella quería comprueba su saldo. Si crees la bondad puede cambiar la vida de alguien. Y si defines las segundas oportunidades, por favor tomate un momento para dar me gusta, comentar y compartir. Y suscribir a Kindness Corner. Tu el apoyo nos ayuda a defender más luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Aria el viaje a ese banco no había comenzado. Con Valencia. Había comenzado con desesperación. Había pasado los dos últimos días vagando por la ciudad con solo unas pocas mondas en su bolsillo, con una camisa gris rota y unos vaqueros que apenas la quedaban. Su madre siempre se lo había dicho antes de que falleciera para guardar la pequeña tarjeta bancaria blanca salvo. Aria lo había guardado durante años, sin saber si significaba algo. Ella solo sabía que hoy, con hambre sabiendo en su estómago y extraños la evitaba en las Azuras. Ella estaba finalmente listo para ver si la tarjeta era que valiera algo. Si su madre lo hubiera le dicho un milagro o nada en absoluto. El banco rebasaba de ruido y energía. Que Aria nunca había experimentado antes. Las pantallas mostraban cifras y aquins, gráficos, trabajadores con trades a medida. Pasaban apresuradamente unos junto a otros, levando archivos, y tazas de café. Los teléfonos no paraban de sonar. Cada rincón resplendicia de riqueza. Y en el centro de todo ese poder se encontraba Maxwell Grant, una de las inversiones más ricas magnates en la ciudad. Su risa lino el air, resonando por todo el suelo, mientras se reunía con sus asesores. Él era un hombre acostumbrado a ganar, acostumbrado a poder, y acostumbrado a ser intocable. Nada ordinario lograba perturbarlo. Entonces se fijó en Aria. Él estaba de pie en el mostrador de atención al cliente, deslizando tímidamente su tarjeta hacia adelante. El banquero detrás de la Elena Roar, la dependiente, se quedó paralizada al verla. Del estado de la niña. La gente estaba mirando fijamente, algunos por preocupación, muchos por de shock, y algunos con irritación. La voz de Ariel era apenas audible mientras ella explicó lo que necesitaba. Elena se ofreció le dedicó una dulce sonrisa y la guió con delicadeza. Hacia la sección de Maxwell Pork, su la terminal exclusiva podría extra niveles más profundos. Archivos de cuentas antiguas. Aria no lo sé. Ella solo me siguió porque ella quería saber finalmente si ella tenía lo que queda en este mundo. Maxwell observó su aproximación con live diversión. Él supuso que esto era algo truco publicitario o quizás un malentendido. Se reclinó en su asiento, rindo entre dientes. En silencio, mientras la niña se acercaba al mostrador. Con un movimiento rápido, ella le entregó la tarjeta, una vieja tarjeta de débito descolorida. Una tarjeta que había visto mejores años. Maxwell negó con la cabeza ante lo absurdo de la situación. Todo. A un multimillonario al que le piden que verifique el saldo bancario de un niño sin hogar. La situación era tan surrealista que él no pudo evitar que la sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Cara, pero Aria no se reía. Su le temblaban las manos. Sus ojos se movían inquietos, moviéndose nerviosamente por la gran sala, absorbiendo cada mirada crítica. Ella solo quería respuestas, solo un momento de verdad. La habitación pareció enmudecer mientras Maxwell insertó la tarjeta en la pantalla. Entonces todo cambió. La sonrisa de Maxwell se desvanció al instante. Sus cejas se fruncieron lentamente.
si inclino. Hasha adelante, relendo los digitos en el pantalla como si pudieran reorganizarse transformarse en algo más creíble. Su asesor si acerco. Sus rostros pasaron de la curiosidad a conmoción. Elena contuvo la respiración. El saldo en la pantalla no estaba vacío, no era pequeño. No era normal para alguien como Aria, era enorme. La madre de Aria había trabajado. Una vez en una pequeña centro comunitario donde conoció a un emprendedor bondadoso, llamado Victor Granizo. No tenía hijos, era anciano y agradecido la madre de Aria por cuidar de ella de él en sus últimos meses. Sin Aria o su madre lo sabía, Victor había creado un fondo fiduciario a nombre de Aria. Un fondo que creció año tras año, intacta, acumulación de intereses y inversiones que Victor se había propuesto continuar incluso, después de su fallecimiento. Él había esperado que algún día que Aria encontraría la manera de llegar a ello cuando él lo necesitaba más que nadie. Y hoy era ese día, Maxwell se quedó mirando la figura. Al darse cuenta de que la chica que estaba de pie en delante de él no había solo un niño necesidad. Ella era una de las más ricas personas con las que se había encontrado alguna vez. Una riqueza que ni ella misma conocía. Existía. Una riqueza que podía cambiarla. Vida para siempre. Por primera vez en años, Maxwell se sintió humillado completamente silenciada. La chica que él había se reían de él, ahora era el dueño de una fortuna que superaba incluso a algunos de sus clientes. La sala observó como se levantaba. Lentamente se levantó de su silla, mirando a Aria. Y no con lástima, sino con respeto. Un respeto que se había ganado sin siquiera Aria, sin embargo, no lo sabía. Ella entiende el número en la pantalla. Solo sabía que Maxwell de repente parecía diferente, menos divertido, más humano. Elena se agachó junto a ella y le explicó suavemente lo que era la verdad, como las palabras una ola inundó a Aria. Sus labios se entreabrieron, la incredulidad, se le llenaron los ojos de lágrimas, ella ya no estaba sola, ella no estaba indefensa, su madre la había abandonado. Algo mucho más poderoso que ella nunca lo imaginé. Seguridad, esperanza y una oportunidad para el futuro. Gent en el banco suzeraron, atonidos por lo que acababan de presenciar. Maxwell, famoso por su arrogancia, ahora ayudaba amablemente a Aria recogió sus cosas. Le ofreció comida. Agua, y promptio asignar lo mejor asesores para approachar sus intereses hasta si podría nombrar un tutor adecuado. Aria asintió una brumada. Efferado la tarjeta que acababa de le cambió la vida. Todavía era así. De día, la luz del sol brillando a través de ventanas altas, pero para Aria, el mundo se sentía nuevo, más cálido, más brillante y finalmente salvo. Si esta historia te conmovió, recuerda darle me gusta, comentar y compartir. Y suscribir a Kindness Corner. La participación ayuda a que estas poderosas historias cuenten mejor. Llegar a más personas que necesitan esperanza. Antes la historia termina aquí, por favor comenta abajo. Que harías si descubrieras un milagro cuando menos lo esperabas. Aria salió del banco Grand Crest. Más tarde esa tarde, entrando en el luz dorada del día con una pequeña sonrisa formándose por primera vez en años, ella me di cuenta de algo profundo. El mundo podría ser cruel. El mundo podría ser frío. Pero a veces oculto en lo más en lugares inesperados, quedan regalos, detrás de quienes nos amaran, regalos, lo suficientemente poderoso como para cambiarlo todo. Y ese día, Aria levó la suya cerca de su corazón, sabiendo que su vida no era nada no definido por el miedo, sino por posibilidad.